BPX TV Réseau, disponible partout et sur vos réseaux préférés. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne pour tout le monde. Talk Show Magazine, une équipe solide pour un magazine solide de 10h à midi, du lundi au samedi. Reprise de 1h à 3h du matin sur Télé Indépendance, Haiti TV, BPX TV Réseau et Haïti en direct à travers le monde entier. Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Salut chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour m'être avec vous depuis Savannah, Georgia. BPX TV Réseau, c'est l'espoir de la culture haïtienne. Nous allons passer un bon moment, un très bon moment, une journée remplie dans Savannah, Georgia. 18 ans depuis anniversaire et statut ça placé dans la cour Savannah, Georgia, les chasseurs de Saint-Domingue. Je ne vais pas arrêter avec nous trop parce que je vais présenter Mme Elisabeth Gentil qui va dire nous, ça je dis à dire pour lui, qui ça je dis à dire pour nous les Haïtiens. Depuis Savannah, Georgia, BPX TV Réseau et toutes notre chaînes partenaires comme Haïti TV, Haïti en direct, Canal Bleu, et les télé indépendances, et BPX TV Réseau, c'est l'espoir de la culture haïtienne. Je vais profiter du salut à Mme Elisabeth Gentil. Salut chère madame. Enjoy. Bonjour, bonsoir tout le monde. Encore welcome to Savannah. Anissa, nous dans BPX TV Réseau. C'est le meilleur TV que nous avons en Floride là et dans le monde entier, right? C'est pas ça? You know you, right? So, Anissa, c'est 18 l'année que nous avons célébré Haitian Monument, Savannah, Georgia, parce qu'ils sont honorés pour nous célébrer, pour nous honorer les soldats, les chasseurs de Saint-Domingue. Équipe, plus de 500 soldats qui étaient venus dans Savannah, Georgia, at the battle of the siege of the Savannah, 1779, puis ils étaient bataille, puis ils étaient gourmets. Et dans le même groupe, ça, Henri Christophe est tourné à Haïti pour délivrer Haïti. Pour nous venir une première Black Republic. Encore, m'a invité nous depuis Kounia for next year, 2026, to the 19 years celebration monument ça que nous avons commencé depuis le 8 octobre, hein? 8 octobre. Et puis pour nous capables de venir pour nous enjoy, nous passons un bel moment, nous avons un bel hôtel que nous descendons là et nous parler avec tout le monde très content et satisfait des résultats que sofa que yo jeunes. So relez-nous pour capable depuis Kounia pour nous venir pour plus monde venir 305 370 90 04 305 370 90 04 pour capable prendre au chambre hôtel depuis Kounia and listen ou pas enjoy you tant que on connaît boss nous toujours dit enjoy. Welcome to Mapton no next year. Thank you. Tout le monde dans Miramar, Miami Gardens, Kill City, Hollywood, Pembroke et La Trier. Ma clinique Paula, qui c'est Trinity Community Health Center, qui est dans 3156 South University Drive dans Miramar. Trinity Community Health Center, c'est un nouveau modèle clinique côté web une solution pour toute maladie. Si tout problème mental, quel que soit l'âge juillet, Timoun Kogramoun, en dans clinique ça web jeune docteur ak spécialiste qui parle langue Paula, cap edo éviter traiter maladie sucre, tension, cholestérol, oppression, maladie cœur et la trier. Ou même qui douleur dans zo et tout côté encore, vini dans Trinity. Ou même jeune garçon qui fait becate, pas quitter mesdames yo grien dans sou. Pressé vini vite. Ou même qui a problème stress, qui pas ka dormir, qui pas ka fonctionner dans travail, qui a problème alcool, drogue, vini n'a pédé tout. Ou même parents timon qui a problème attention pour apprendre l'école. Trinity gain solution pour. Dans Trinity ou pas besoin l'argent pour tester ou bien jouer un traitement pour sida, la jaunisse et toute autre maladie ou qu'apprendre à affaires sexuelles. Courez vite, venez joindre nous dans Trinity Community Health Center, 3156 South University Drive, Miramar, ou bien relez-nous dans 754 217 39 29. Nous là pour prendre soin tant que nous t'a prendre soin tête nous tout. Relez-nous Kounia, 754 217 39 29. Trinity Community Health Center, c'est clinique Paula. 21 Nations Production a présenté soirée Gédéo normal. Ça, c'est tradition là. Blanc fêté à l'origine, mais nous-mêmes, nous fêter Guédé. C'est même bagaille égal. Un à un au programme Boutiaï. Les rois et la reine d'Afrique. Racine
au camp Didier Ralph. Et maître de cérémonie, Sony Belenfort. Samedi 1er novembre, les villes fait 10h du soir, toujours à 4h du matin. Dans Little Haiti, en bâtonnel, c'est gros causé, défilé d'Aguédé, Tibis Lacroix, qui est des Ariens, traces février, comme si t'es ça seulement. Notez bien, qui est des qui bien costumés à bien un prix, samedi 1er novembre 2025. Ça, en bâtonnel, 1407 Flatbush Avenue, Brooklyn, New York. C'est juste ça. Nous allons reconnaître tout gros mambo à tout gros ungan qui gagne dans New York City. Fin bail racine, respect que le mérite. Admission $50 à l'avance. Pour information et ticket 516 514 332 347 636 1854. Patronné par VTN Nation Botanica, 10 Production, VTN Nation Autosale, Anguay Enterprise, en bâtonnel, restaurant and bakery et BPX TV Réseau. Quoi c'est beau, quoi. Minenjo! L'espoir de la culture haïtienne. Chers amis, Haitian American Historical Society, 18e anniversaire, eh bien, Savannah, Georgia, avec Monument. Aujourd'hui, nous sommes avec une équipe famille qui vient visiter. Nous avons Mme Elisabeth Gentil qui est chairwoman de l'organisation. Nous avons Juanito Poncelis qui est vice-chairwoman de l'organisation. C'est lui-même, vice-chairman. On va lui tout là-dedans. Côté nous là, regardez. Nous sommes côté cimetière, Jewish cimetière. C'est King George II qui était bail Tite ça avec le général François pour être capable de faire un cimetière pour tout le monde qui mourit dans la bataille là. Et le cimetière ça, c'est le premier et cimetière qui peut entrer. Le plus souvent, nous entrons dedans, regardez ça, nous ne pas entrer et ça ne peut pas entrer là. Ça c'est le commencement, Pigo, premier cimetière qui était fait ici dans Savannah, Georgia. Pour montrer l'autre monde qui mourit, c'est côté mourir et là ils ont enterré.
Haitian American Society, nous avons invité vous à l'année prochaine si Dieu veut. Jeudi 8 octobre, nous avons quitté 8h du soir pour nous visiter tout partout. 305, 370, 90, 04. Bienvenue à tout le monde. La bataille a commencé très dur. Pas vrai? Oui, je commençais à faire ça au guet-apens. En pile soldats obligés de courir sortir parce que le colonel Yodoassou était mort. Et bien c'est là, dans le cimetière, il est venu cacher. Et ça qui mourir, il a tout entré là. Donc là, nous dit, nous là longtemps, oui, nous là longtemps. Et pas oublier, tout soldat haïtien qui est venu bataille dans la guerre révolutionnaire là, il n'a pas de visa, il n'a pas de recevoir food stamp, il n'a pas de recevoir médical. Ils viennent là, ils bataillent. Donc, il y a besoin de visa pour tourner la caille. Et je suis que ça dit, bienvenue à tout le monde, on allait en haut. BPX TV Réseau, qui c'est l'espoir de la culture haïtienne, nous parlons de tout et de rien concernant ce qu'a fait pour Haïti. Nous profitons de dire tous les amis que dans l'histoire Savannah, Georgia, pour les chasseurs de Saint-Domingue, c'est dans ce cimetière ça. C'est le premier cimetière qui était fait dans Savannah, Georgia. Tout le monde était fait mourir. On connaît que le cadavre commence à avoir une mauvaise odeur, il y a un pile de bagages qui était fait. Et bien, je suis fait le premier cimetière pour être capable de mettre tout le monde qui était mort. Le premier staff qui était mort, c'est là où il était enterré. Et bien, nous allons gagner tous mes amis qui viennent participer dans tournée ça. Et chaîne américaine History Society présentée avec nous. Ça fait 18 ans. Activité ça va faire. Nous allons gagner un pile coup de chapeau pour nous avec les amis qui prend l'activité en considération chaque année ensemble avec nous. Depuis sous Daniel Fizeme qui a fondé l'activité, il va jusqu'à Elisabeth Gentil, qui a géré actuellement comme présidente. Nous disons merci à tous nos amis qui toujours prennent part avec nous, qui viennent participer, viennent visiter l'activité. Ce n'est pas ça seulement nous avons offrir nos matériels, plusieurs activités que nous avons fait pendant une journée de dur labeur. La pluie a tombé, mais nous disons quand même, il faut que nous fassions quand même. BPX TV Réseau, live depuis Savannah, Georgia. C'est une belle forme pour tous les amis camarades. Enjoy!
We can do the trick, right? Oh. Right there. Oui. So I only have 10 seconds, don't worry. Okay, there's somebody in there, I think. Photo? Yes. Okay, hurry up. Thank you. Okay, so here. So this has all the information to historic town. What's that? It's this way. Is currently preserving the first ever rail yard in Georgia. It was built by the state's most successful railroad company to date, which was the Central of Georgia Railroad, founded in 1833 by State Representative William Washington Gordon. Now, if you don't know who William Gordon is, that is perfectly fine. He's not the most famous person in his family. In fact, you may be more familiar with his granddaughter, who was the founder of the Girl Scouts, Juliette Gordon Low. But even before there was a rail yard here, this ground was important because we are also on top of a battlefield from the American Revolution. On October 9th, 1779, one of the bloodiest battles and one of the worst defeats the Americans received took place on this ground. The Battle of Savannah only lasted 55 minutes, and in that time, conservative counts say where the Americans and their forces lost about 800 soldiers, the British only lost about 50. But what's important for this tour isn't the rest of the bloody details. The History Museum across the street has a lovely exhibit about the battle if you'd like to learn about it more. What's important for this tour is recognizing that it was more than just the British, the French, and the Americans here. Helping out, alongside the French, helping out the Americans were soldiers from other parts of the world. Soldiers from where we would know today as Haiti, Ireland, Sweden, Switzerland, Austria, Hungary, Germany, and Poland were all here to help us try and recapture Savannah. Now, some of the people that are at this battle are names you might be familiar with, like Casimir Pulaski. He was a Polish exile hired by George Washington to create and train the Continental Cavalry. But also at this battle, with the Haitian forces, was a drummer by the name of Henri Christophe, who, after the American Revolution, returned home to Haiti and was one of the leaders of his own country's revolution. During that revolution, Henri Christophe would become one of the first presidents of Haiti, and then soon after, the first and only king of the country of Haiti. Yes! Now, decades after the Battle of Savannah took place, the Central of Georgia was given 28 acres of land, stretching from Turner Street, where that glass tower is on my left, to Jones Street, the road on the other side of our facility on the right. From 1834 to 1855, there was constant construction on this land to turn it into the first ever rail yard and rail repair depot that this facility, or that this city and this state would ever know. And all the while, this railroad was also building 200 miles of track between here and the city of Macon. Now they had to choose between two routes, a more direct route across the Ogeechee River or a longer winding route following the riverbank.
They decided to take the longer route, even though it would take more time and cost more money, because it allowed them to pass by more farms to establish a stronger trade network here in the state. Now, I've talked a little bit about the beginning of this site's history. Now I need to talk a little bit about the end of this site's history. There used to be a bridge here, connecting where we are now to the train tracks across the street. Unfortunately, the bridge had to be destroyed in the early years of the 1970s because too many 18-wheeler trucks got stuck underneath the bridge. Now, today, Savannah is the second biggest port on the east coast of the United States. We are second only to New York City. And in the 1960s, before Interstate 16 was finished a few blocks away from here, one of the main ways out of the busy port was down Louisville Road and under the bridge. That bridge was built in the 1850s, 40 years before the first car was ever designed. So for the big trucks to squeeze underneath it, the drivers would have to get out of their trucks, deflate all of their tires, and then reinflate them all on the other side. As you can imagine, this would be frustrating. And if there's one thing a port city doesn't want, it's frustrated truck drivers. Especially in the 60s and 70s, when the truck drivers union, the Teamsters, were at their most powerful. The leader of that union was a man named Jimmy Hoffa, who by reputation was a very dangerous and well-connected man with close friends in the Italian mafia. A few years before this place became a national landmark, for reasons I will explain later on in the tour, when the truck drivers very nicely asked for help with their little bridge problem, or else, Savannah very quickly got rid of it for them. And now, because of this, the only way a train can get out of here now is in pieces being carried by 18-wheeler trucks, which I find very ironic. But the problems continue today because that is the only historic bridge Savannah destroyed. There's another one in front of us on the intersection that was also built in the 1850s. There's a lot of signs and flashing lights down there that say that the tunnel under the bridge is only 12 feet tall. That is 1.5 feet shorter than the height of an 18-wheeler. There are scratches inside that tunnel from all the trucks that either did not see the sign or thought they could squeeze underneath. And the last time I know that happened was 3 months ago. And I know that because I was behind the truck and it made me late for work. Now, we're going to head back to our turntable, and then we're going to hop on this section of rail right next to us and head into the paint shop for the next part of the tour. Our turntable that we have here is one of 16 functioning historic turntables left in the country. It's 85 feet long, all powered by electricity, and it's been here now for 102 years. It's also the 4th turntable to ever be here. The original one that was here in 1852 was 15 feet shorter on both sides, and it was all powered by hand. But not with a crank. It was powered by hand with poles that you had to push. The original turntable was so well balanced that with a train on top of it, you only needed one man on each side of the table to spin it. Our current table, which will have 50 tons of train rolling on top of it, will spin us with only 2 electric motors that are 7 horsepower each. Meaning, right now, either at home or at your local hardware store, there is a lawnmower with a more powerful engine than what is going to spin us. And as we roll onto the table, keep an eye on the rim of the platform, because there is nothing connecting the table to the outside. No fasteners, no hooks, no locks, no clamps. Once we roll onto the table, if the rails are out of alignment by less than an inch when we leave the table, there's a good chance the train will jump the tracks and the tour will very quickly have to end. The only thing stopping that from happening is Adam in the control booth. Let me reassure you all, he is a master of an ancient, mysterious technique called eyeballing it, so he knows exactly where the rails are supposed to line up. And with his 7 months experience and my 3 years experience doing these train rides, eyeballing it hasn't failed any of my tours yet. Now, besides being a museum, we also repair train cars and restore railroad equipment here. One of our workshops is this section over here, and that silver train car with the blue stripes is one of our projects at the moment.
But our big workshop is where we're headed to next, down at the end of the line. It's the youngest buildings. It was constructed 100 years ago in 1925. Now, the 1920s was when this facility was at its busiest, seeing up to 1,000 employees working on this 5-acre section of land in 12-hour shifts every single day. And overall, working for the railroad 100 years ago was decent money. A blacksmith's helper in the 1920s would earn around 22 cents an hour, which would be more than enough to get him a week's worth of groceries and then some. A machinist here on site would earn 85 cents an hour. And if we add inflation to the equation, 22 cents an hour 100 years ago is equal to $4.19 today. And 85 cents is equal to $15.25 today. That wages is more than enough to get you cussed out by any respectable machinist. But we also need to put into consideration the buying power of the dollar. The American dollar 100 years ago was a lot stronger than it is today. So what a machinist would earn back then would be more the equivalent of 6 figures on a yearly paycheck for his work by comparison today. Now, our paint shop here was one of our busiest spots on site. It has a 60,000 square foot work floor that can hold 32 train cars at all times. And today it is home to 2 Australian trolleys, 9 train cars, a 1937 railroad crane, and 2 vintage cars, a Ford Model T and a Ford Model A, which you can see on the left, right behind that white crane and those crates. Now, the Model T was the car of the average American in the 1920s. If you bought one brand new off the line without an electric ignition, it would cost you anywhere from $250 to $300, which in today's money would equal anywhere from $5,000 to $10,000 for a brand new car. Henry Ford wanted these cars to be understandable, easy to afford, and relatively reliable. And it wasn't just your average person that would drive them around. Hotels would also purchase Model Ts to turn into shuttles that would pick you up from the train station. When doing that job, those cars were often referred to as depot hacks, but nowadays we know them by a different name. Moving people to and from the train station is why we would call that style of car today a station wagon. And as I said before, this was one of the busier spots on site. 100 years ago, we would see dozens of painters painting countless train cars, entering and exiting this building all day, every day. This was the largest railroad repair yard in Savannah, so it wasn't unheard of for other railroad companies to send their cars here, to their rival's workshop, instead of the city yard to get jobs done. This place was also generally a 24-hour operation. So if you were working the night shift as a painter, you received a benefit that daytime painters didn't. When the sun went down, the company was nice enough to turn the lights on for you in here. That was the benefit. During the day, the lights were off like they are now. But as you can see, it is very dark in here. This is not a great place to paint train cars now. But 100 years ago, the lights were off during the day because the building did not need the extra light. This type of building is called a daylight factory. Most of, if not all of its light during the day came directly from the sun. This was achieved with massive doors and windows windows in the ceiling above us. This type of ceiling is what's called a sawtooth. It's a very common style, and you'll see it on factories all over the world. It's a series of triangles running north to south. On the north side of each triangle, like the one above us, where there are wavy panels of metal now, there used to be a glass 1/4 of an inch thick, reinforced with chicken wire. Those windows running the entire length of the room covered this entire work floor with nothing but sunlight from dawn to dusk every single day. And we still use this building. We have 2 major projects going on at this time. One of them is this red train car on my left. This is one of our oldest train cars dating back to the year 1911. It was built in the city of Augusta, and its number is 67. You may have actually seen this car before on TV and not known it, because it showed up in a Disney movie a few years ago.
How many of you have Disney Plus at home? A few of you. How many of you have seen the remake of Lady and the Tramp that came out a few years back? Well, thank goodness it's not just me and Eric this time. So, for those of you that have Disney Plus and you haven't seen that movie yet, put it on. It's overall a pretty decent film. And when Disney was making that movie, they used Savannah as their set to film it. And when the Tramp first shows up, you're going to see him sitting in a red train car, and he will run around a rail yard. That train car, this rail yard. And some of the people you'll see in that scene aren't actors. They're members of our railroad operations crew that Disney hired to work that scene in their own rail yard where they work on trains every single day. And we actually have someone that was in that movie with us on the tour right now. Our engineer, Eric, is one of the men you see in that scene of the movie. But as impressive as the 67 is, it's still not our oldest car. Our oldest is this one, right behind us. This is the number 2. It was built in the year 1878, and it was built here, in this very facility. And that's about all the information I have on it. There's not a lot of documentation on the car. But as lead paint was being removed as part of its restoration, some graffiti was discovered inside. A worker in 1906 carved a complaint into one of the walls, complaining about all the work he had to do, turning the car from a passenger coach into an inspection car. And on top of that car and our turntable, there's one more big record this facility has. We are the largest, most complete collection of pre-Civil War railroad buildings in the country. And there's a lot of people we can thank for this place still being here for all this time. But the first person we can thank before all the others is General William Tecumseh Sherman for not burning this place to the ground in the Civil War. Now we're going to get the train moving again, so everyone please find your seats. Now from breaking ground to now, this place has been here for almost 200 years. For something to be around that long, it's had to face destruction once or twice. The first time that happened was in the Civil War during Sherman's March. When the southern states broke away from the Union, the central of Georgia was a big supporter. And when war broke out, the central of Georgia became the supply lines of the Georgia Confederate Army. General Sherman saw this as a weak point. The best way to win a battle is to make sure the enemy is unequipped, too hungry, and too sick to fight back before the battle even starts. So as Sherman's 63,000 men marched towards Savannah, buildings were leveled, trains were blown up, and tracks were twisted around trees. A railroad that took 10 years to build, and 90% of it gone in 5 weeks. And miraculously, this facility was completely untouched, and we don't know exactly why. But then, 100 years later, the site was almost gone for good. After World War II, the central of Georgia began to struggle financially, and it finally went out of business in 1963, that's the date. After the central of Georgia went out of business, their rival Southern Railway came in and purchased the company. When their surveyors came to this rail yard, they decided what was best was to sell everything they could and then tear everything else down. Thankfully, they were trying to preserve the historic Savannah gray brick for resale, so the demolition was very slow. This gave preservationists in the city enough time to raise the alarm and put down a loan to purchase this site from the railroad. Shortly after, the city of Savannah enacted a reversal clause in the contract that gave this land to the railroad in the 1830s. The contract stated that if this land was not being used as an active rail yard, the ownership of the land returns to Savannah. Then, a few years later, on this country's bicentennial, this place became a national landmark, which now receives the same level of protections as national parks like Arcadia, Yellowstone, and Yosemite. But then, after all that, Savannah didn't know what to do with the place, so they decided to just leave it alone and let it all fall apart. In the meantime, under the cover of night, people snuck in here and threw wild parties and concerts that are now the stuff of legend here in Savannah.
And after 13 years of this, something came along in 1986 to save the site once again. A Civil War movie starring Denzel Washington, Morgan Freeman, and Matthew Broderick called Glory was filmed on this property. And after the film was released in 1988, winning Academy Awards, a year later, Savannah asked our Historical Society if we would like to manage this place for them. And what you see around you now is 36 years of our nonprofit organization's maintenance, work, and care, keeping this place standing so that visitors like you can come here every day and learn the history of a place that wasn't just a center of the city's economy, but also a center of the city's community. Good job. As we begin to back up towards the stairs, I'd like to ask everyone to please stay seated until you hear the train's horn sound off one time. That'll be our sign that we've come to a stop, and you'll be free to get up and disembark. With all that said, thank y'all very much for joining us here on this ride. We at the museum would like to thank y'all personally for your patronage and helping us out with this project of ours of education, maintenance, and preservation. And as we begin to back up towards the stairs, thank y'all once again for joining us here at the Georgia State Railroad Museum. Thank y'all. Now, if any of you are interested, at 1:30, we're going to be unlocking that train car with the curtains in the windows. That car was used by the presidents of the Central Georgia Railroad as their personal mobile office. And if you'd like to see one of the most well-preserved cars in this entire museum, just meet me there at 1:30 and I'll be more than happy to unlock it and take you inside. Which one, 1:30? At 1:30, that train car with the curtains in the windows. Okay. Thank you. Thanks for the good answer. Là où l'action se passe, original. C'est seul BPX TV qui a un document ça. Si nous besoin, on va passer. Ça va dans deux années. Nous faisons bagarre, nous l'autre gens. Document spécial. Ouais, ça que fait là, c'est pas jouet. Alors, faut que je dise, moun qui beaucoup jamais vient Savannah. Moun qui vient Savannah depuis 17 ans, c'est la première fois que nous vivons l'expérience ça. Est-ce que vous entendez? C'est la première fois que nous vivons l'expérience ça. Côté nous avons un train qui fait tout là avec nous. Ça, là, il y a les battlefields là. C'est la chambre bataille la terre. Dans 55 minutes, près de 1 million de monde mourent là. Et c'est là, les soldats au cou, ils ont caché. Et nous sommes visités en dans station qui gagne 200 ans. Ouais, là nous venons Savannah, venons faire touristes, venons apprendre des histoires là, c'est pas jouet. Et nous avons dit merci à BPX TV, spécialement sur une belle forme, qui déplace venir là. Nous pas toujours good, mais il baille tout respect à la culture, à l'histoire. Il est tout à fait l'espoir de la culture haïtienne. HAITIAN American Historical Society, en direct depuis Savannah, Georgia, ils ont l'autre niveau, ont l'autre bagaille. Nous attendons à nos prochaines si Dieu veut. Jeudi 8 octobre, 8h du soir, 2026. En allez! Good afternoon, Leah Realty. How may I help you? Le ou besoin vendre yon kay, c'est pas courir les n'importe agent real estate pour vendre kay ou dans condition as is. Qui donc so ouais assez ça. Non, de préférence réparer kay ou avant ou vendre ni ou faire plus comme. Si ou besoin prêter 10 000, 15 000, 20 000 dollars pour faire réparation, relais Léo Realty dans 786 306 03 90. Léopold Evaris a prêté comme pour réparer kay là et vendre ni pour vous. La charge seulement 2%. Relais 786 306 03 90. Lead Institute of Technology and Health, une école de classe et de bonne qualité. Côté ou ka entreprendre une carrière sans limitation, une école cap et de maîtriser de série de bonnes compétences médicales pour plus vite joindre travail. Yo gen professeur de bonne qualité cap enseignant avec bonne base médicale pour aider by patient puis bon service.
Et pas oublier, vous capable prendre classe online ou bien dans l'école là. Yo offre plusieurs programmes infirmiers parmi lesquels HHA, CNA, LPN ou ka joindre associate degree la nursing pour venir tourner yon RN. Alors là, ou même qui remet prend soin moun, l'école infirmière ça c'est solution tout problème. Dade Institute of Technology School of Health is approved by the Board of Nursing. Y a préparé et y a aidé au passer examen NCLEX dans premier essai. Pas quitter trop tabaré. Relais Dade Institute of Technology School of Health dans 305 671 36 66 ou soit visitez dans dadeinstituteoftechnology.com. Non, pas c'est Clifford Raphaël de Raphaël Enterprise et c'est lui BPX TV réseau tout le temps de parler de lui sur téléphone, dans la télévision tout côté ou même est-ce qu'on fait même bagarre là BPX TV réseau alors son belle forme red. On demande tout ça tout pas tout côté passé. Haïtien c'est lui pas bon, puis mauvais traitement c'est pour lui. Nous sommes très bon d'abord, viens chercher you aller mieux. Nous pas venir vous demander. C'est la vie n'a cherché. Ça va n'être pour aider au grand indépendance. Je dis à ça pas bon, faut pas oublier ça nous fait frérot. Si en 1915 ou pas de fin occuper pays, je dis à nous pas dans misère ni dans l'humiliation.
reste encore nous dans le département, spécialement côté train. Nous connaissons à l'époque, c'est notre train qui fait déplacement, que business, que travail, c'était toujours train. So, nous dans la base train là, c'est là que ça fait partie de l'histoire. Côté que nous still gagnons ancien équipement de la temps ça grâce à Dieu nous gagnons une organisation qui make sure que ça est là original et puis toujours keep them. So nous là on a fait visite là et puis c'est là que nous faisons breakfast tout le 9. Encore pas oublier next year au 8 octobre 9 octobre faut que nous là n'a pas marche après marche on a vinn gagner breakfast là. So 8 octobre 2026, nous tout mandons, nous disons, venez pas perdre bel moment ça. Il y a caché dans ça. Oui, non, les mécaniciens. Donc, il y a les tuyaux, et puis il y a les guests qui sont là, les mécaniciens, ils prennent, il y a l'entrée, bon, après nous allons regarder. Donc, il y a les bulletins qui sont tuyés, ils ont tout été là. Donc, c'est ça le guet-apens. Donc, il y a les trains qui viennent, ils ne pas connaissent que c'est les bulletins qui sont là. Mais c'est comme ça qu'ils tuent les Haïtiens, ils tuent les soldats. Ça, c'était. Et les British qui étaient venus là, ils étaient habillés en américain. Vous pensez, c'est eux-mêmes qui sont dedans. Et puis non, c'était British. Donc, ils tuent, et puis ça, pas d'électricité, ils ont fait réparer les trains. Donc, 200 ans, on l'est comme ça, nous avons fait histoire ici de Savannah, Georgia. Mais ça qui est passé, British, est-ce que British qui est venu tuer les soldats et puis ils sont sortis vivants eux-mêmes? Non, non, reste américain même venu. Mais nous tuons et puis il faut la de eux, mais reste ceux qui sont sauvés. Bon, c'est un bon coupable, Yes, c'est ça.
ça c'est là ils viennent réparer et puis ils même y aller ils prennent train puis ils descendent ça va le Mississippi, ça va l'Alabama, ça va le Louisiana, etc. Donc là que ils finissent tous les mécaniciens là, c'est là ils viennent craser moteur. Depuis un moteur crasé, train pas faire pas. Et sans se garder l'autre bord là, c'est photo tout haïtien qui était mécanicien qui était rangé tête train. Donc ça c'est ça là, train ça au campé là depuis 200 ans. Original. Il fait quelques petites peintures là-dedans, ouais, mais c'est là, même train. Donc, on a dit BPX TV, merci pour vos pages historiques, ça, grâce avec Haitian American Historical Society. Merci avec vous-même, Daniel Fizemé, et merci à tout le monde. Eh bien, je n'ai fait commencer. Bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Et nous actuellement dans le Battlefield of Savannah. Côté que c'est là, tu as une grosse guerre entre les Amérindiens, comme tu les Amérindiens, avec les British. Pas oublier c'est là où tu as nous ça une guerre tapant. Côté que en dedans ça regarder là, c'est là que nous avons des soldats qui travaillent. Côté que les Amérindiens entrent en dedans. Ils ont tué les soldats et ensuite non seulement ils ont tué, ils ont déguisé, ils ont pris un rad qui sous eux, pour connaître que c'est même eux même qui venir pour être capable d'écraser tout le train. So, c'est une grosse histoire que la communauté doit connaître. Dans la bataille qui était faite là, tu duré à 55 minutes. Dans 55 minutes, ce n'est pas des milliers de monde qui sont morts en ça. Et là, côté moun yo te mouri, yo te tout enterré yo là. So, c'est là nous y là dans Battlefield Savannah, côté que haïtien à cette époque qui était réuni, relé Saint-Domingue quoi yo, que nous te sorti Saint-Domingue comme des chasseurs volontaires pour nous venir là pour nous participer dans la révolution ça qui vient ban journée aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Non pas c'est mon site Francis. Moi j'étais là sous le compte de BPX TV Réseau qui ont archives culturelles dans la communauté, qui te viennent chercher qu'on est, qui ça l'histoire pour te rapporter le baou sous écran. Continuez à abonner, subscribe avec BPX TV Réseau pour qu'on connaisse plus de histoire. Nom c'est Juancito Francis, moi c'est Espoir avec BPX TV Réseau de la culture haïtienne. Ça c'est le slogan BPX TV Réseau. Bye! À mesure que je avancé dans la visite, je réalisé qui gens nous sommes grands. Et grandeur, ça, c'est lui-même qui fait de nous aujourd'hui, nous rebelles malgré tout complot, malgré toute difficulté que nous avons enduré aujourd'hui, nous étions un peuple qui est fort. Donc, dans l'ADN, nous forts, mais malheureusement, force ça. Division qui gagne dans le pays nous pas aidé que nous mettons au service de changement, ne pas permettre que nous prenions conscience véritable pour nous changer les donnes. Mais c'est peut-être parce que l'histoire m'a enseigné là qu'à nous. Visite-moi là, bonne conviction, fort curriculum et l'école haïtienne pour que l'histoire ait en place fondamentale et c'est ça qui a fait conscience nous pour que nous connaissions qui ça nous tailler
et qui ça que nous capables jeudi. Moi encourager organisateur événement ça pour que l'année prochaine yo prend plus bonheur pour yo faire publicité, pour yo faire promotion, ouais, pour permettre à ce que plus monde, plus famille haïtienne capable de connaître rendez-vous ça même genre et chaque Labor Day yo gagné et pour y aller défiler et dans New York et chaque fête drapeau il y a des événements haïtiens participer mais pour yo joindre une date pour yo accepter ou bien pour yo rentrer dans la programmation ça pour que yo visiter régulièrement espace ça et je crois que c'est à partir de espace ça yo n'a pour joindre confiance dans le passé nous pour nous capable garder l'avenir plus certain. Dans tant longtemps, du temps la colonie, c'est cassave. En pile monde te qu'on manger. Par exemple, Indiens, Caraïbéens, Africains et même Haïtiens. Jusqu'à présent, cassave était une référence dans les affaires manger. Actuellement, dans le quartier Moré, nous jouons plus bon cassave qui gagnait dans le pays d'Haïti. Relais cassave citadelle pour capable joindre en gros et en détail tout bon cassave où t'as besoin de gagner, t'as remé manger. Relais cassave citadelle 305 303 88 85. Pour joindre cassave citadelle. Pour moun qui t'a remé supporter production nationale là, cassave citadelle, dit là pour ça. Bon jeu cassave avec bon jeu lait évaporé pour danser, bon jeu gingembre et cocoyer. Blanc gagné, pizza. Nous même haïtiens, nous gagné cassave citadelle. C'est une référence avec Mamba. Et les cassave citadelle 305 303 88 85. Pour une bonne délivrerie. Gérard, qui est femme ou te remet en pile dans vie. 21 Nations Production a présenté Soirée Gédéo normal. Ça, c'est tradition là. Blanc fêté à l'origine, mais nous-mêmes, nous fêter Guédé. C'est même bagaille égal. Un à un au programme Boutiaï, les rois et la reine d'Afrique. Racine au camp Didier Ralph. Et maître de cérémonie, Sony Belenfort. Samedi 1er novembre, depuis le fait 10h du soir, jusqu'à 4h du matin. Dans Little Haiti, en bâtonnel. Gros causé, défilé des Guédé, Tibis Lacroix, Guédé Ariens, Trace Évrier. Pour citer ça seulement. Notez bien, Guédé qui bien costumé a bien eu prix. Samedi 1er novembre 2025. Ça, en bâtonnel, 1407 Flatbush Avenue, Brooklyn, New York. C'est juste ça. Nous pouvons reconnaître tout gros mambo à tout gros ungan qui gagne dans New York City. Fin by racine, respect que le mérité. Admission $50 à l'avance. Pour information étiquette 516 514 332 347 636 1854. Patronné par 21 Nations Botanica, 10 Production, 21 Nations Autosale, Anguet Enterprise, en bâtonnel, restaurant and bakery et BPX TV Réseau. Quoi c'est beau, quoi. Minenjo! BPX TV Réseau, disponible partout et sur vos réseaux préférés. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne pour tout le monde.